acum, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toată, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău. Amin. Că a Ta este împărăția, puterea și măria a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne ajută! La Siliștea, Pungești, a avut loc un miting de protest la care au luat parte circa 1500 de persoane. Manifestarea, desfășurată preț câteva ore pe un frig pătrunzător, a adunat oameni din Bacău, Iași, Piatra Neamț, București și localități de pe raza județului. De remarcat prezența la Siliștea a unei televiziuni spaniole, dar și a regizorului polonez Lech Kowalski. La începutul mitingului, toți cei prezenți au spus Tatăl nostru în genunchi. Pe toată perioada protestului, desfășurat mai mult decât pașnic, participanții au scandat diverse lozinci și au fluturat benere și manifeste anti-Chevron și antiguvernanți, în care au transmis mesaje cât se poate de clare. Pământul nostru nu e de vânzare. Stop Chevron, protestăm pentru țară. Ieșiți afară, Chevron ne omoară. Uniți salvăm toată România. Refuz, rezist gazelor de șist. Sau trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova, Ardealul și țara românească. Manifestanții, mulți dintre ei tineri, au scandat Ponta nu uita, România nu e a ta și afară, afară cu Chevron din țară. Părintele Bârlădean Vasile Laiu a prezentat o proclamație pentru țară împotriva fărării prin fracturare hidraulică. Totodată, pe timpul mitingului, s-a anunțat că a început strângere de semnături pentru înlăturarea primarului Mircea Vlase, bănuit că ar fi fost uns de cei de la Chevron. De altfel, edilul șef al comunei Pungești nu a fost prezent la miting după izbunirea revoltei, el intrând fabizat și cât se poate de suspicios în concediu. Unitate! 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 Natural gas has been touted as an efficient, abundant and low-carbon energy resource. But one method of extraction, hydraulic fracturing, also called fracking, involves high-risk activities that can have a devastating impact on health and the local environment. Fracking involves drilling a hole up to 4 kilometers underground into shale rock. A mix of water, sand and chemicals is then pumped in under high pressure. The shale rock is fractured and natural gas is discharged. Today, the industry wants to establish shale gas production and fracking in Europe. So why should we be concerned? First of all, an enormous amount of fresh water is required. Each fracking operation can use around 19 million litres of water throughout its life. That's enough to supply almost 1,000 Europeans for a year. And then there is the toxic waste fluid. Each frac pumps 80 to 300 tons of toxic chemicals into the earth, including volatile organic compounds, plasticizers, and petrochemicals. Add to this the radioactive elements and heavy metals, which are dislodged from deep underground and carried to the surface by the fracking process. The result is toxic radioactive waste fluid, a serious threat to people's health, especially local residents. So what happens to it all? Some of the waste fluid is intentionally evaporated, creating airborne carcinogens. The remainder is then hauled away. Most water treatment facilities are not equipped to deal with toxic mixture, heavy metals, nor radioactivity. And even so, up to 80% of the toxic fluid injected underground is simply left there.
Leaks, spills, faulty equipment, and human error only add to the significant risk that the fracking process will contaminate our freshwater supplies. Clean water is our most important, most vital resource. More and more communities are expressing concern about fracking and shale gas. Do we really want to risk our health just to prolong an unsustainable dependence on yet another, even dirtier fossil fuel? Shale gas is not a solution for our energy future. Instead, we urgently need to turn to renewable energies and energy efficiency to meet our environmental, health and climate goals. Let's ban fracking and shale gas before it's too late. Watersheds across the nation have been contaminated with plastics, carcinogens, neurotoxins, and endocrine-disrupting chemicals, and with explosive natural gas. Whoa! It causes massive land scarring, air pollution, a public health crisis, truck traffic, miles and miles of pipelines, blowouts, spills, accidents. It is a whole-scale industrialization. In Texas, as throughout the United States, cancer rates fell, except in one place, in the Barnett Shale. The 5 counties where there was the most drilling saw a rise in breast cancer throughout the counties. The gas industry's response was a pink drilling rig.